Wir sind momentan gerade in einer Kleinstadt in der Nähe von Kiew. Die Stadt ist fast umzingelt von russischen Truppen. Seit Stunden wird im Umkreis gekämpft. Es sind russische Panzereinheiten in und um diese Stadt. Wie gesagt, permanent bekommen wir Meldungen herein über Angriffe. Man hört sogar die Einschläge der Raketen. Viele russische Truppen konnten zurückgedrängt werden. Unter anderem ist ein Panzerverband aufgerieben worden. Sagen Sie, ich habe jetzt einen der Chefs der Verteidiger hier bei mir. Er ist Oleksii, er ist 28, im Zivilberuf ist er IT-Techniker und er entwirft Marketingstrategien für ukrainische Gesellschaften. Jetzt, wie gesagt, organisiert er die Reservisten hier in dieser Kleinstadt und er kämpft direkt gegen die Russen. Oleksii, how is the situation in the moment? For now, the situation is fully controlled by Ukrainian forces on our direction. Russian troops that were to 20 kilometers north. They were defeated by our military forces. The 300 armored vehicles with Grad systems and book systems were crushed by our forces. For now, our territorial defense forces and Ukrainian army trying to clear the area from Russian forces that are trying to escape. What does it mean that you defeat 300 people from Russia? What does it mean? It means that Russian forces will be really hard to circle the Kiev and push it from our direction. Also, it's because of, from my opinion, it's because of lack of communication and strategic and tactic plans from for Russians. We are on our land. We know our land. They don't. Does it mean that you destroyed the Russian tanks? Yes. Our army has weapon, know how to effectively use it. And again, we are on our land. We know our land. They do not know. For now, around the area, our citizens, our troops, are removing all border marks, all direction information. At night, all cities, all towns turns the light off. So it's really hard for Russian forces to navigate. You said also that the Russians, they have these PUK rocket systems. Are these the huge ones, the huge rockets? Yeah, it's system to attack our air forces, and Grad system it's to attack our land forces. Did you destroy also these systems? For real, we have such information, but we are not a regular army. So we really know what we can see. Our territorial defense troops were there, they see these systems. What do you expect? You will win this war? What I can say, maybe we can't win all battles, but the war with the support from West countries, from democratic, civilized nations, we will win the war against Russia. Because behind us, the whole power of West economics, behind Russia only Ural and maybe China, but China, everyone who studies Chinese history knows it. For Chinese, there is China and there is another world. What do you think for the night? Will the Russians try again to come to your city? To our city, I don't think so, because we do not have such strategic points.
that could be interesting for Russian military, but they will try to go to Kiev and will try to move a bit south to close a circle around Kiev, and we will try to prevent this. Okay, thank you, Oleksii. Volker, du hast gehört, die Verteidigungsbereitschaft der Leute hier in der Ukraine ist extrem hoch und in jedem Ort, in jeder Kleinstadt und in jedem Zentrum gibt es diese Reservisteneinheiten, jeweils kommandiert vom Bürgermeister, so auch hier. Sie sind gut organisiert, sie haben eine genaue Strategie, sie kennen sich vor allem sehr gut aus. Auf der Fahrt hierher ist uns aufgefallen, dass alle Ortsschilder sind inzwischen schon weggeräumt worden. Also man hat überhaupt keine Ahnung teilweise, wo man überhaupt ist. Die Ortsschilder haben sie deshalb entfernt, um eben den Russen jegliche Orientierung zu nehmen. Und vor allem sie operieren in kleinen Einheiten direkt gegen die russischen Truppen. Die Moral der Ukraine ist extrem hoch. Jeder ist bereit, seine Heimat zu verteidigen. Alle männlichen Mitglieder der Gesellschaft zwischen 18 und 60 sind aufgerufen, diesen Kampf fortzuführen. Volker, gibt es eine Frage? Mich würde Entschuldigung, ich habe gerade auch eine Information aus der Regie erhalten. Mich würde interessieren, was Sie von der Außenwelt mitbekommen, ob Sie etwas mitbekommen, dass die EU jetzt entschieden hat, rund 500 Millionen zu investieren, dass man eventuell Kampfflugzeuge schicken möchte, ob das die Moral auch stärkt im Kampf gegen die Russen. Die Verbindung ist extrem schlecht. Die Frage ist komplett abgehackt angekommen. Ich habe sie nicht verstanden, somit kann ich sie auch nicht beantworten. Ich versuche es nochmal. Könnte man die Frage einmal stellen, bitte? Ja. Ich wollte wissen, wie viel die Truppen dort oder diese Reservisten auch mitbekommen, was im Westen zurzeit abgeht, eben dass die EU beschlossen hat, rund 500 Millionen zu investieren ins Militär der Ukraine, damit sich diese besser verteidigen kann. Wie wichtig das auch ist für die Moral. Man möchte eventuell Kampfflugzeuge auch schicken oder zur Verfügung stellen der Ukraine. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Bitte kurz, es kommt immer nur ganz abgehackt an. Ich denke, die Frage von dir war, ob man hier mitbekommt, was im Westen passiert. Ich leite die Frage an Oleksii weiter. Do you recognize what the Europeans are doing at the moment in this situation? And is it enough what Europe is doing for the Ukraine? For sure, we're expecting more. And the main what we need is weapon, ammunition, and of course economic and humanitarian support. Because for now our logistic channels are broken or really hard to manage them. And for now, it's still not a problem, but it will be a huge problem in the near week. What do you think? How long will this situation take? It depends on lots of factors, and no one knows what's in Putin's mind. But it could be a week, or it could be months, it could be years. For sure, for now, no one really can accept Putin, and maybe Zelensky, but the main decisions, I think, it's about Putin. What about your private situation? Are you married? Yes, I'm married. I have a daughter, 3 and 8 months. They're for now in Carpathian Mountains, near the Hungary borders. Also, I have mom and dad. Mom now in Kiev. She's working as a doctor in Ahmadit. It's Ukrainian National Child Clinic. My father's now in Irpin, in his own house. There was a huge fight in that region, but he's still in contact.
and it's really hard to understand that your city, your town where you lived, really destroyed. Do you have contact to your mother? Is the hospital in Kiev working? Yes, of course. I have contact. I have phone. I can phone. No problem. Yes. Are you afraid about your life? No, I'm not afraid about my life, and for now I'm not afraid about the life of my wife and daughter because they're safe. I'm afraid for the life of my mom and dad, and I'm afraid for the future of Ukraine. If you could speak to Vladimir Putin directly, what would you say to him? There's no words, and I don't even want to speak with Putin. If even I have such speech, there's nothing to speak. For Ukraine, the real win in this fight is only destroy Putin, new Putin Reich, because Ukraine is the existential danger for him, for his new Russian empire, and that is why Putin attacks Kiev, not near Russian lands with near Russian peoples, but for actually it's Ukrainian peoples. That's not the point. That's the point for Russian citizens, which Russian government translates to them. The real point is that Ukraine, for Putin, Ukraine must be done. And the Ukraine which goes for European democratic way and successful on its way is the biggest danger for Putin, new Putin empire. Ja, das waren starke Worte in Richtung Moskau und zu Wladimir Putin. Hier ist man wirklich entschlossen zu kämpfen und man ist überzeugt davon, dass man gewinnen wird. Es heißt immer wieder, wir verteidigen unsere Heimat, wir kennen uns hier aus, wir kennen die lokalen Gegebenheiten, wir werden die russischen Truppen zurückdrängen. Das ist Karl Wendel in der Nähe von Kiew und jetzt zurück ins Studio.